несі емес, ана клоун емес. Бұл несі кәдімгі. Message for you to help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact, so I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children and we need to show them a little respect, right? Okay. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up if they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yes. Yeah. It's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross-beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you fish the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras, and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Сондықтан да осы менің подписчиктеріме тіркеліп, маған қолдау көрсетсеңіздер, мен сіздерге тіркеліп тұратынмын. Телеграмдан лақтырмадым. Телеграмда фреди хмақ деп жазсам, скачать хмақ деп жазсаңыз, фреди ден сурет тұрады, сол кішкене шарт бет көріп тұрады, соны бассаңыз, сонда барлық фреди бар. 6 бар, 5 бар, 7 бар, 8 бар. 8 жоқ әлі шыққан жоқ 8. Барлығын күшіп алдым. Енді жақындатып тұрам деген ойдамын. Так, олар келе ме вообще?
Скрин жасама. Bir kamerada başka yakalara tutturmadık ya. Korkutturma işte. Bugün daha korkaksın. Өздеріңізге көптеген шығарсыздар. Мен шаманың бір қорқып сондықтан да лайктарыңызды басып кетіңіздер. Енді мен деген бастауыма көзден шығып кеткен бе не білем. Так, біздерде қазір осындай видео болды. Егер телеграмға жазыңыздар, скачать содан кейін алдыңызда жарты метр тұрған фреди шығады. Соны жеті бар, бір бар, бәрі бар. 8-9 шыққан жоқ тек қана 10 шыққан жоқ. Онда соны шығаратын шығар деп ойлаймын. Ал соны видео